Good day, pupils. How are you today? Let's start our English lesson. Please take your books and your copybooks and go to page number 80. And today's our new theme is about the man who rode a tornado. Сәлеметсіздер ме, балалар? Ағылшын тілі сабағын бастаймыз. Здравствуйте, ребята. Начинаем английский урок. And today we're going to start with the vocabulary. Please listen and repeat. Against. Against. Қарсы, против. Blow. Blow, үрлеу. Веять, дуть. Collapse. Collapse, таңғалдыру, құлдырау, разрушаться, обваливаться. Distance. Distance, қашықтық, расстояние. Escape. Escape, бас тарту, избежать. Gather. Gather, жинау, собирать. Heavily. Heavily, ауыр, тяжело. In all directions. In all directions. Кім қайда, кто, куда. In pieces. In pieces, тас-талқанды шығу, разбитый вздрейки. Lie. Lie, өтірік айту, лгать. Lift. Lift, көтеру, поднимать. Neighbor. Neighbor, көрші, сосед. Off his feet. Off his feet, оның аяғынан. От его ног. On record. On record, жазылған, записанный. Rain. Rain, жаңбыр, дождь. Realize. Realize, түсіну, понимать, осознавать. Shake. Shake, қағып алу, трясти, стряхивать. Strong. Strong, күшті, сильный. Terrified. Terrified, үрейі ұшқан, испуганный. Trailer. Trailer, прицеп. Wind. Wind, жел, ветер. Wrap. Wrap, стал, урал. Обертывать, упаковывать. Please write down these new words in your copybooks with their translations. Жаңа сөздерді дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Записываем новые слова в тетради. And please watch this video about the man who rode a tornado. The man who rode a tornado. Matt Suter is a 19-year-old school student from southwest Missouri in the USA. He was visiting his grandmother in her trailer when something terrible happened. A powerful tornado ripped his grandmother's home apart. They had ignored tornado warnings and were chatting inside the trailer. Suddenly, they heard a roaring sound moving through the nearby trees. It got louder and louder. It was like 10 airplanes around us, Suter said. The next thing he knew, the walls, floors and ceiling were moving, and the floor started shaking like jelly. The front and back doors suddenly blew away. Furniture was moving around in all directions. A heavy lamp swung into Suter's head and cut him. The tornado picked Suter up and carried him out of the trailer. It finally dropped him in a soft, grassy field. An official from the National Weather Service actually measured how far Suter had traveled. It was a record-breaking 400 meters. Suter woke up in the grassy field and realized what had happened. He didn't know if his grandmother was alive. Lightning lit up the countryside. He ran towards his neighbor's house. Amazingly, apart from a cut on his head and a few small cuts and bruises on his body, Matt was okay. His neighbor wrapped him in a blanket and drove him back to the trailer. His grandma had survived the tornado, but the trailer was in pieces. But she was just delighted to see Matt again. She hadn't expected him to survive. Matt was lucky to escape with his life. No other person has traveled that far and lived to tell the tale. He said of his frightening experience, I had always wanted to see a tornado, but I definitely didn't want to be in one. And the task 1.
You have to read this text about the man who wrote a tornado. Бірінші тапсырма. Берілген тексті жақсылап оқып шығыңыздар. Первое задание. Прочитайте этот текст внимательно. And task 2. Read the text again and mark sentences 1 to 6 as true, false, or doesn't say. Екінші тапсырма. Текстті жақсылап қайта оқып шығыңыздар және берілген сөйлемдердің шындық, өтірік немесе текстте айтылмағаны жайлы белгілеп шығыңыздар. Второе задание. Прочитайте еще раз текст и определите, которое из этих предложений правда, ложь или же не сказано в тексте. Task 3. Read the text again and find 4 phrases describing weather, 4 verbs relating to tornado activity, 2 nouns for injures, 2 adjectives describing feelings. Үшінші тапсырма. Берілген тексттен ауа райын сипаттайтын 4 фразаны жазыңыз. Және торнадо іс-әрекетіне байланысты 4 етістікті теріп жазыңыз. Жарақатқа байланысты 2 зат есімді теріп жазып шығыңыз. Және соңында сезімге байланысты сипаттайтын 2 сын есімді теріп жазып шығыңыздар. Третье задание. Прочитав текст, найдите 4 фразы, описывающие погоды, 4 глагола, относящиеся к активности торнадо, 2 существительных, обозначающие травмы, и 2 прилагательных, которые описывают чувства. And the homework exercise. Exercise 4. You have to complete the newspaper headlines using these words. Үй тапсырмасы 4-ші жаттығу. Берілген сөйлемдерге сөздерді қойып шығыңыздар. Домашнее задание. 4-е упражнение. Поставьте данные слова на правильные предложения. Please write down these new activities and send it to me. Good luck!